ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਫੇਰੂਮਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Today I want to discuss about the importance of gratitude in our daily living. Gratitude is playing very important role in our daily living because it helps us to live with more peace, happiness and balance. Here are some key points about its importance. It improves mental health. Being thankful reduces stress, anxiety and negative thinking. It helps us to focus on good things instead of problems. Thank you. Have a wonderful day. Today I am going to discuss about the fact of Punjab. But first of all, we are going to discuss what is the meaning of Punjab. Punjab meaning comes from two Persian words, Panj and Aab. Panj meaning of five and Aab meaning of water. And the nickname of the Punjab is the land of five rivers. And tell me about what is the meaning of Aab? Anybody? What is the meaning of Aab? Yes. And the second fact is agriculture fact. Punjab is the model hub for agriculture, which is rice and wheat. Thank you so much.
Hello everyone, myself Shanveer Kaur, student of GHJ Academy. As we all know, Swachhta Pakhwada is going on. Keeping it in mind, our school has organized essay writing competition for all the students. Where winners were rewarded with different kind of prizes. To make them more encourageous to maintain cleanliness and to make India clean and green. Proud to be GHN.